Okay, good evening, everyone. Good evening, Renosha. Good evening. Okay, good evening, Shweta. Good evening. Yes, good evening, Raghavi. Good evening, Ramachandar. Yes, good evening, Prabhakaran, Raghavi. Yes, I'm good. I'm good. Yes, feeling better. Yes, Nisha, I'm feeling better. Good evening. Thank you. Okay, now do you have any doubts in active and passive voice session that we had yesterday? Any doubts? Yes, people, tell me whether you have any doubts in the active and passive voice. The active and passive voice session we had yesterday. Do you have any doubts in that? If not, we'll continue with the session. Okay, then shall we start with today's session? No doubts. No doubts. Okay. ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். ஸோ டேரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கூலில் வந்துட்டு படிச்சிருப்போம். ஒரு சில விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டேரக்ட் ஸ்பீச் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னா என்ன அது மட்டும் சொல்லுங்கள். தென் வில் கண்டினியூ. ஸோ டேரக்ட் ஸ்பீச் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, டேரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்ன?
Okay, Joyce Sheba. Direct speech is what we speak. Indirect speech spoken by others. Okay, speak by different persons. Direct said, indirect told. That's all I know, sir. Very good. Direct means a subject directly involved. Ramachandar Kannusamy. Okay. Okay, now I'll write two statements. Tell me what is the difference in these two statements you can find. Okay. Okay. Now tell me whether this நேர்கூற்று அயர்கூற்று. Okay. எஸ் மனோஜ்குமார். பட் நேர்கூற்று அயர்கூற்று என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியுமான்றதான் கேள்வி. Direct means subject directly involved. Direct first and or second person. நேர்கூற்று அயர்கூற்று. ஓகே. இன்டைரக்ட் தேர்ட் பர்சன். ஓகே. இப்போ நான் எழுதியிருக்க சென்டென்ஸ் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்சா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அதை மட்டும் சொல்லுங்க. So tell me whether the given sentence is direct or indirect. So this is a direct speech. Why? Because now he is the subject of this clause. இது ஒரு clauseன்னு சொன்னோன்னா ஒரு ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. இந்த ஆக்ஷன் யார் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க? சப்ஜெக்ட் he. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆக்ஷன் எதுக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா டு அட்டர் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறதுக்காக இந்த ஆக்ஷன் பாருங்க. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது இஸ் அ ஸ்பீச். Now this is what we call speech. ஓகேவா? Be it a speech or a dialogue. In the dialogue, it is direct or indirect. That is the question. So direct speech means we use the statement what the speaker has said without making any changes. Okay? In the speaker பேசின இந்த dialogueல speaker என்ன words யூஸ் பண்ணாரோ அதே words யூஸ் பண்ணி சொல்றதுக்கு பேர் தான் direct speech. Okay? Without changing any words in that sentence. Okay? இது direct speech. But இந்த info மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த info வந்துட்டு என்னோட own sentenceல வச்சு நான் மேக் பண்ணனா to convey this to other person. That is what we call indirect speech. அப்ப என்ன சொல்றோம்? He said that he couldn't do that. He said that he couldn't do that. ஓகேவா? He said I can't do this. இப்போ என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து ஒரு டயலாக் சொல்றாங்க. ஓகே? அந்த பர்சன் யாருன்னா he. The he person வந்து என்கிட்ட இந்த டயலாக் சொல்றாங்க. He said I can't do this. என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. நான் இதே டயலாக போயிட்டு இன்னொருத்தங்கிட்ட நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது நான் என்னன்னா இதே டயலாக் அப்படியே சொல்கிறேன். என்னோட ஓன் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்பீக்கரோட வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் சொல்லும் போது தட் பிகம்ஸ் யோர் டைரக்ட் ஸ்பீச். திஸ் இஸ் யோர் டைரக்ட் ஸ்பீச். அப்போது இவர் சொன்ன டயலாக் வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக எப்படி சொல்கிறோன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பங்க்சுவேஷன்ஸில் ஸோ இங்கே ஒரு கம்மா வச்சு செப்பரேட் பண்ணுவோம், தென் டபுள் கொட்டேஷன்ஸில் போடுவோம். ஓகேவா? பட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ன்றது என்னன்னா ஸோ அந்த ஸ்பீக்கர் என்கிட்ட சொன்ன இன்ஃபோ மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன், அந்த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸை எடுக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? ஒரு சில சேஞ்சஸ் போவோம். ஸோ என்னென்ன சேஞ்சஸ் போயிருக்கோம்? ஸோ மறுபடியும் நான் ஐன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே? ஏன்னா அவர் சொன்னதாக தான் நான் சொல்கிறத தவிர அதே டயலாக நான் சொல்லலை. அவர் சொன்னதாக நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ அவரை நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக ஐம் சேஞ்சிங் திஸ் டு ஹி. அப்புறம் ஒரு டைம் சேஞ்ச் கொடுக்குறேன். பிகாஸ் அவர் சொல்லும் போது ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தாலும் நான் சொல்லும் போது அது பாஸ்ட்டாக மாறிடும். அவர் சொன்ன அவருக்கும் எனக்கு நடந்த கான்வர்சேஷன் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இதை நான் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது எனக்கு பாஸ்ட்டாக மாறிடும். நான் சொல்கிற டைமுக்கு இது பாஸ்ட்டாக மாறிடும். ஸோ couldn't. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச் எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பை த ஸ்பீக்கர். Indirect speech, so we use some words in order to convey the idea of the speaker. ஓகேவா? இப்போ டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட்டுக்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்ஸ்?
Yes, good evening, Sharmila. Direct speech ku indirect speech ku difference புரிஞ்சுதா? Okay, Naresh Khanna, yes sir. Okay, I'll give you some examples. For example, let the person be Ram. Okay, now Ram என்ன dialogue சொல்றாங்கன்னா, I didn't do the exam well. ஓகேவா? ஸோ ராம் யூஸ் பண்ண டயலாக்னா I didn't do this exam well or I didn't do the exam well. ஸோ இந்த டயலாக் வந்து சாரி இங்கே நான் இன்னும் ராம் said I didn't do the exam well. இந்த டயலாக் யார் சொன்னா? ராம். இப்போ யார்கிட்ட சொன்னாங்கன்றது இங்கே இன்ஃபோ கிடையாது, பட் இது ராம் சொன்ன டயலாக். இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ரெண்டு வகையாக நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்லலாம். ஸோ எப்படி சொல்லலாம்னா, இந்த மாதிரி கொட்டேஷனில் ராம் என்ன டயலாகுக்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாரோ, அவர் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றதுக்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை கன்வே பண்ணாரோ அது அப்படியே சொன்னோம்னா நம்ம டைரக்ட் ஸ்பீச்னு சொல்லுவோம். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்னன்னா, அகைன் ராம் said that. ஸோ இப்போ யார் சொன்னோம்னா I, that refers to Ram. He hadn't done the exam well. ஸோ இப்போ இந்த டயலாக் நடந்த டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலுமே இது ப்ரெசென்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ இந்த டயலாக் வந்துட்டு அவங்க ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் வச்சிருக்காங்க, இல்லை பாஸ்ட் டென்ஸில் வைக்கலாம், இல்லை ஃபியூச்சர் டென்ஸில் வைக்கலாம், ஒரு பர்டிகுலர் டென்ஸில் வைக்கலாம். பட் இதை நம்ம சொல்லும் போது இன்னொருத்தவங்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஓன் டயலாக்ஸ் போடுறோம்ல. இப்போ நம்ம செகண்ட் இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்மளோட டயலாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ராமோட டயலாக் யூஸ் பண்ணி ராமோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கன்வே பண்ணுறோம். பட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ராமோட டயலாகை கன்வே பண்ணுறோம். அதுதான் ராம் said that. இந்த ஹீன்றது ராம் சொல்லல, hadn't ராம் யூஸ் பண்ணல, டன்ன்றது ராம் யூஸ் பண்ணல. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் இது மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட இருக்க இன்ஃபோ. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் யாரோட வேர்ட்ஸ்? என்னோட வேர்ட்ஸ். அந்த ஐடியா கன்வே பண்ணுறதுக்கு என் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் கேட்ட மாதிரி சொல்கிறதுக்கு தான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னு சொல்லுவோம். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். ஓகே, ஸோ மீனிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கானா? மீனிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது, பட் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அப்போ இது சொல்லும் போது ஒரு பர்டிகுலர் டென்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க, பட் இது மறுபடியும் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த டைம் எல்லாம் மாறிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஐ எம் ஈட்டிங் ஆப்பிள்ஸ்னு சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் இதை கேட்டுட்டு போயிட்டு இன்னொருத்தர்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது ஹீ இஸ் ஈட்டிங் ஆப்பிள்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்போ அது பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறிச்சு. நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது நான் சொன்ன ஆக்ஷன் பாஸ்ட் டென்ஸ், அதனால சில டைம் வேரியேஷன்ஸும் வரும். இது எல்லாமே இருக்கிறது தான் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். அப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்னா எக்ஸாக்டாக இருக்க வேர்ட்ஸை எடுத்து போய் கொடுக்குறது டைரக்ட் ஸ்பீச். இல்லை அதில் வந்துட்டு நம்ம வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், பட் அவங்களோட ஐடியாவை மட்டும் கன்வே பண்ணுவோன்றது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். ஆமாம், இதுக்குள்ளே இன்னும் நான் வந்துட்டு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே நான் போகலை. இப்போதைக்கு டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் என்னன்றது சொல்கிறேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் மைண்டில் வந்துட்டு டோல் வந்திருக்கணும், செட் வந்திருக்கணும், இப்படி தான் இருக்கணுன்றது எல்லாத்தையும் மைண்டில் வந்து தூக்கிடுங்க. பிகாஸ் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இதை பார்க்க ஆரம்பிங்க. இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் புரிஞ்சுதா? டைரக்ட்னா என்ன, இன்டைரக்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. So what about others? இப்போ ஸோ டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பார்க்கும்போது என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரும்னு மட்டும் சொல்லுவோம். ஸோ வில் கோ ஃபார் த சேம் சென்டென்ஸ் விச் இஸ் ராம் said I can't do the work.
இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்மா நம்ம எல்லாமே பார்ப்போம்மா. டென்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சிம்பிள் கிடையாது. ஸோ பேசிக்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இது போகணும். நீங்கள் டப்புன்னு இதுக்கப்புறம் வர ஃபியூச்சர் டவுட்ஸில் நான் சொல்கிற செக்ஷனில் அந்த இடத்துல டவுட் இருக்கா அது மட்டும் கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்ட் வரும். பிகாஸ் டைரக்ட் இப்போ நீங்கள் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கேட்குறீங்க. இப்போ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ரிலேட் பண்ணனா யாருக்குமே புரியாது. ஸோ ஒரு பார்ட்டாக தான் நம்ம போவோம். ஸோ நான் சொல்கிற பார்ட்டில் உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கா இல்லையா அது மட்டும் சொல்லுங்கள். பிகாஸ் அந்த பார்ட்டு மட்டும் தான் என்னால் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். நான் இதுக்கப்புறம் வர அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் போடுறது நான் இப்பயே சொன்னேன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கா அது மட்டும் சொல்லுங்கள். இப்போ ராம் செட் ஐ கான்ட் டூ த ஒர்க். ஓகே, நவ் திஸ் இஸ் கால்ட் டைரக்ட் ஸ்பீச். ஸோ இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்ன்றது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னா, ஸ்பீக்கரோட எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்குது. எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ்னு எப்படி தெரியும்? இந்த மாதிரி கோட்ஸில் வந்திருக்கும், டபுள் கொட்டேஷன்ஸில் இருக்கும். அப்போ இந்த டபுள் கொட்டேஷன்ஸில் இருக்க ஒரு டயலாக் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்பீக்கர் என்ன சொன்னாரோ அவரோட ஓன் வேர்ட்ஸில் அவர் யூஸ் பண்ண அதே வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும், அதே ஐடியா மட்டும்தான் இருக்கும். நம்மளோட ஓன் வேர்ட்ஸ் அங்கே போட முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இது டைரக்ட் ஸ்பீச். இது இன்டைரக்டில் வரும்போது எப்படின்றது பார்ப்போம். அகைன் ராம் செட் தட். அப்போ இன்டைரக்டில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம். இன்டைரக்டில் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம்னா, நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து போகுது. அந்த டயலாக் நம்ம மூலியமா போகுது. ஸோ நம்மளோட ஓன் வேர்ட்ஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணணும். என்னென்ன வேர்ட்ஸ்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஐன்றது யாரை பற்றி பேசுது? இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ராம். அப்போ ஹி காண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் ப்ரெசன்ட். இப்போ நான் சொல்லும் போது இது பாஸ்டாக மாறிச்சுல, அப்போ அது பாஸ்ட் டென்ஸ் போகணும். ஹி couldn't do the work. So this is an indirect speech. This is an indirect speech. அப்போ நம்ம என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are adding a conjunction that, changing the subject verb, that is subject ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க, ரெண்டாவது டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன? நவுன் ஆர் ப்ரனவுன். இந்த நவுன் ஆர் ப்ரனவுன் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. ஸோ நவுனை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்ல. பிகாஸ் நவுன் என்ன யூஸ் பண்ணாலும் அதுதான் வரப்போகுது. நவுனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. பட் ப்ரனவுனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறும். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல ஐ போட்டோம், பட் இங்கே வரும்போது ஹீயா வருது. அப்போ ப்ரொனவுன் ஃபோக்கஸ் பண்ணும், ரெண்டாவது டென்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணும். இது ரெண்டு தான் பேசிக்காக இருக்குது. இது ரெண்டும் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்தால் தான் உங்களுக்கு டைரக்ட் ஸ்பீச் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் புரியும். ஓகேவா? அப்போ ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணணும். அந்த ஒரு சில சேஞ்சஸ் டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் இல்லை இன்டைரக்ட் டு டைரக்ட் போகும்போது என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம்னா, சென்டென்ஸில் ரெண்டு டைப் வரும். Rahul said, I will write a letter. I will write a letter. Rahul said, I will write a letter. Now this is a direct speech. இதில் மெயின் கன்ஃபியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா, ராகுலுக்கு செட் வந்துச்சுன்னா இன்டைரக்ட் போகும்போது டோல் தானே வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ண பார்க்குறீங்க. தேர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சே அண்ட் டெல். ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிஃபரன்சியேஷன் புரிஞ்சுட்டு இதுக்குள்ள போகலாம். ஸோ சே அண்ட் டெல்லுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, சே இஸ் கால்ட் அன் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அண்ட் வேர் அண்ட் டெல் இஸ் கால்ட் அ டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா, வேர்புக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா அது டிரான்சிட்டிவ். வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமையே அதோட மீனிங் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா அது இன்ட்ரான்சிட்டிவ். ஓகே, ஸோ வேர்புக்கு ஆப்ஜெக்ட் தேவைப்படலன்னா அது இன்ட்ரான்சிட்டிவ். வேர்புக்கு ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்றது டிரான்சிட்டிவ். அப்போ தான் அதோட மீனிங் கம்ப்ளீட் ஆகும்னா அது டிரான்சிட்டிவ். ஸோ சேன்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரான்சிட்டிவ்ல இருக்கும், டெல்ன்றது டிரான்சிட்டிவ்ல இருக்கும். இப்போ ராகுல் செட் யார்கிட்ட சொன்னான்றது இங்கே சொல்லலை. அப்போ யார்கிட்ட சொன்னாங்கன்றது உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ராகுல்ன்றது சப்ஜெக்ட்னா யார்கிட்ட சொன்னாங்கன்னா அது ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இந்த சென்டென்ஸ் நீங்கள் எப்படி எழுதியிருக்கணும், யாராவது சொன்ன ஆளோட நேம் தெரிஞ்சதுன்னா, இப்போ யார்கிட்ட சொன்னாங்கன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இமேஜினரியாக ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். என்ன கேரக்டர்? ராகுல் செட் டு மோகன். ஓகேவா? ஸோ வேர்புக்கு அப்புறமே நம்ம ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளூட் பண்ணலை, இங்கே ஒரு ப்ரப்போசிஷன் வருது. ஸோ ப்ரப்போசிஷன் இல்லாமல் ஆட் பண்ணாதான் அது வேர்ப் கணக்கில் வரும், சார் ஆப்ஜெக்ட் கணக்கில் வரும். பட் ப்ரப்போசிஷனோடு பண்ணுறீங்கன்னா அது ஆப்ஜெக்ட் கணக்கில் வராது. ஓகே, ஸோ ராகுல் செட் டு லெட்ஸ் சே மோகன். மறுபடியும் டைரக்ட்ல எழுதுவோம். ஐ வில் ரைட் அ லெட்டர். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். சென்டென்ஸ் 1, சென்டென்ஸ் 2. ராகுல் செட் ஐ வில் ரைட் அ லெட்டர். ராகுல் செட் டு மோகன் ஐ வில் ரைட் அ லெட்டர்.
இது ரெண்டு சென்டென்ஸ்லயும் இருக்க ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா செட் டு மோகன், இங்க வெறும் செட். அப்ப எதுக்கு செட் யூஸ் பண்றேன்னா யார்கிட்ட சொன்னாங்கன்னு தெரியல, ஆனா ராகுல் சொன்னான். ஸோ ராகுல் சொன்னது மட்டும் தான் இங்க ஹைலைட் பண்ணி பேசுறோம். இங்க ராகுல் யார்கிட்ட சொன்னாங்கன்றதை ஹைலைட் பண்ணி பேசுறோம். அப்ப ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ராகுல் சொன்னா, ராகுல் யார்கிட்ட சொன்னா, இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்க டிஃபரன்ஸ். அப்ப இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸும் நம்ம இன்டைரக்ட்ல மாத்தும் போது எப்படி மாத்துவோம்? ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நான் மாத்துறேன். ராகுல் மறுபடியும் செட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் உங்களால, பிகாஸ் இங்க ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது. அப்போ கன்ஜங்ஷன் that. ராகுல் said that he would write a letter. He would write a letter. யோசிச்சு பாருங்களேன், இப்போ இதை நம்ம ஃபியூச்சர்ல எழுத முடியுமா? he will write a letter, பிகாஸ் இது அவங்க சொன்னது பாஸ்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இது எல்லாமே பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு தான் போகும், ஃபியூச்சர் ரெஃபர் பண்ண முடியாது. அவங்க சொல்லும் போது வேணா ஃபியூச்சர் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கலாம், பட் நான் இந்த டயலாக் சொல்லும் போது இது எல்லாமே பாஸ்ட்ல எனக்கு நடந்த ஆக்ஷன். அதனால இது எல்லாமே நான் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம்ல வைக்கணும். அது சிம்பிள் பாஸ்டா, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டா, இல்ல பாஸ்ட் கண்டினியூஸான்றது தெரியாது, பட் ஏதோ ஒரு பாஸ்டோட ஃப்ரேம்ல வைக்கணும். அது மட்டும் தான் உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும் எப்பவுமே. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்ப செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். இங்க தான் ராகுல் told me. ராகுல் told me. சாரி, மோகனா. ஓகே, ராகுல் told மோகன். ராகுல் told மோகன் that, அதே டயலாக் தான், he would write a letter. He would write a letter. ஸோ ரெண்டுமே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் தான், இது ரெண்டும் டைரக்ட் ஸ்பீச். இருக்க ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்ன? செட் எங்க யூஸ் பண்ணணும், டோல்டு எங்க யூஸ் பண்ணணும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா அங்க டோல்டு, டெல், டோல்டு எது வேணா வரலாம். பட் சே அண்ட் செட் வரதா இருந்துச்சுன்னா அங்க ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது. இல்ல அப்படி ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னா இந்த கன்ஜங்ஷன் டு யூஸ் பண்ணி ஆகணும், சாரி ப்ரப்போசிஷன் டு யூஸ் பண்ணி ஆகணும். இந்த டூ ப்ரப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணி தான் மோகன் போடுவோம். அப்ப இங்க என்ன வரணும்னா ராகுல் டோல் டு மோகன்றது எக்காலத்திலும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த டோல்டுன்ற வேர்டு கூட ப்ரப்போசிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். டோல் வந்துச்சு டைரக்டா அங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும், அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் சே அண்ட் டோல்டுக்கு இருக்க டிஃபரன்ஸ், செட் அண்ட் டோல்டுக்கு இருக்க டிஃபரன்ஸ். ஸோ இது புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பார்த்தும் போது என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது புரியுதா? எது டைரக்ட் ஸ்பீச், எது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அப்போ சே எங்க வரும், டெல் எங்க வரும், இது டிஃபரன்சஸ் புரியுதா? wrote a letter வராதான்? ஆமா, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, லெட் மீ யூஸ் another slide. will, would, can, could, shall. இப்போ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வருதுன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் கூட ரைட் எழுதுவோமா இல்ல ரோட் எழுதுவோமா? ஸோ will write, would write, can write, could write, shall write. இல்ல will wrote, would wrote, can wrote, could wrote, shall wrote. இது ரெண்டுத்துல எந்த வேர்டு இது எல்லாத்துக்கும் கூட போகும்? So the only word you can use is the word write. அப்போ will இருந்தாலும் சரி, would இருந்தாலும் சரி, we use the word write. அப்போ past tense மாத்தும் பொழுது will இருந்து woodக்கு மாத்தலாம், இல்ல woodல இருந்து willக்கு மாத்தலாம். பட் ரைட்ன்ற வேர்ட் அதே தான் இருக்கும், அது எப்பயுமே மாறாது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க, இங்க will write இருக்கு, இங்க will write இருக்கு. இது மாத்தும் போது நீங்க would write தான் மாத்தணும், would write தான் மாத்தணும். ஸோ நீங்க past tenseக்கு மாத்துறீங்க, எதை மாத்துறீங்க? would மட்டும் தான் உங்களால மாத்த முடியும், would wrote நம்மளால மாத்த முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும்.
ஓகே, ஸோ வேற எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு டைப்ஸ் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பார்த்துட்டோம். டைரக்ட்னா என்னன்னு தெரியுது, இன்டைரக்ட்னா என்ன தெரியுது. பட் இது கன்வர்ஷன் எப்படி பண்ணணும் இது மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் பர்சன்ஸ். சேஞ்ச் ஆஃப் பர்சன்ஸ். ஸோ ஒரு டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பார்த்துட்டீங்கன்னா இதை என்னென்ன பர்சன் சேஞ்செலாம் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு சில சென்டென்சஸ் எழுதுறேன். இந்த சென்டென்சஸை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கணுன்றதை பார்ப்போம். He said to me, I am busy. He said to me, I am busy. இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுப்போம். This is called reporting speech. Reporting speech. This is called reported speech. ஸோ எது ரிப்போர்ட் பண்ணுது? இந்த கிளாஸ். எதை ரிப்போர்ட் பண்ணுது? இதை. ஓகேவா? ஸோ அப்படி வச்சுப்போம். ஸோ அப்படி பார்த்தா இதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஒரு வேர்ப் இருக்கும். இதுக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஒரு வேர்ப் இருக்கும். ஓகே, இப்போ பாருங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு இப்போதைக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த மீ வந்து ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிப்போம். இங்கே சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். அகைன் இங்கேயும் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் சில டைம்ஸ் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்டைரக்ட்ல எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? He said to me, I am busy. இன்டைரக்ட்ல எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? will, shall, can பக்கத்துல ஆல்வேஸ் V1 தான் வருமா? இதுதான் பேசிக் ரூல். will, shall இந்த மாடல் ஆக்சில் வெர்ப் எது வந்தாலும் V1 ஃபார்ம் மட்டும்தான் வரும். அது S ஃபார்ம் எடுக்காது. அதாவது will come தான் யூஸ் பண்ணுவோம். will comes ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ கம் மட்டும்தான் வரும். அப்போ கேம் வராது. ஸோ V1 ஃபார்ம் மட்டும்தான் எந்த ஒரு மாடல் ஆக்சில் வெர்ப் கூடயும் யூஸ் பண்ணுவோம். வேர்ப் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதா? அதுதான் வேர்ப் சேஞ்ச் பண்ணி காமிச்சேன். அதுதான் சொல்றேன். அங்க வேர்ப்ன்றது வில்லும் இருக்குது. Okay, so here we have the answers. He told me that he was busy. Joyce, Gauri, Raghavi Ramakrishnan. He told me that he was busy. Very good. Very good. Okay. ஸோ இப்போ நான் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தோன்னே நீங்கள் எழுதிட்டீங்க. பட் ஒரு எக்ஸாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து கூட ஒரு பாயிண்ட் பார்க்கலாம். He said to me, I am busy. இப்போ இதில் சப்ஜெக்ட் எதுன்றது பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் இங்கே டிசைட் பண்ண போறீங்க. இந்த சப்ஜெக்ட் ஐன்றது இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். ப்ரொனவுன்ஸ் நான் நடத்தியிருந்தேன், உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கணும். அது ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் சொல்கிறது புரியும். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சனில் இருக்குது. எப்போல்லாம் எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாக இருக்குதோ அப்போது நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சில் இருக்க சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுவோம். I'll give an example. He said to me. யார் பிஸியாக இருந்தாங்க? He. So he was busy. He was busy. He said to me that he was busy. அப்ப எதுக்காக இங்க he போறோம்னா it talks about the subject and not object. அப்ப ரெண்டு பர்சன்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும். ஹீன்னு ஒரு ஆள் இருக்காங்க, மீன் ஒரு ஆள் இருக்காங்க, ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. இப்போ யாரை பேஸ் பண்ணி போட போறோம்னா ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்ல வரதா எப்பவுமே ஐயா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா இருந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் இல்லை, இந்த சென்டென்ஸ்ல எதுலாம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா வருதோ அது எல்லாமே இந்த ரிப்போர்ட்டிங் சப்ஜெக்டை மட்டும்தான் குறிக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை வி சே he said to me that he was busy. ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, எஸ், இன்னொரு விஷயம் கரெக்ட். இப்போ செட் டு மீ சொல்கிறேன், he said to me இங்கே அப்படியே செட் டு மீ போட்டோம். பட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக டோல்டுற வேர்டு யூஸ் பண்ணணும். he told me that he was busy. ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக தெரியும், இதை விட்டுருவோம். பட் நம்ம இப்போ இதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் மெயினாக. ஒரு சில சென்டென்சஸ் எழுதுறேன், அதை மட்டும் அப்படியே பாசிவ் வாய்ஸில் எழுதி இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எழுதுங்க.
Okay, he told me that he liked cheesecakes. He told me that he likes cheesecakes. Mohan told Radha that that was his new car. Mohan said to Radha that the car was him. Let me see this. யார் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக எழுதுறீங்கன்னு பார்ப்போம். I'm sorry, ma. லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யார் கரெக்டாக எழுதுறீங்கன்னு பார்ப்போம். Okay, now let me convert the statements or the sentences. Okay, the first one, he told me I like cheesecakes. Now here there are two consequences. Now let us not focus on that. The word like. இதை நீங்கள் ரெண்டு வேரியேஷனுமே எழுதலாம். He liked cheesecakesனு போடலாம், இல்லை he likes cheesecakesனு போடலாம். That is, he told me that. Now the word I is in first person singular form. It is in first person. அப்போ first person it should refer the subject. So the subject refer பண்ணோம். So still we use the word he. You can say the word likes, or you can also use the word liked. Cheesecakes. Cheesecakes. ஓகேவா? இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர். ஸோ என்னன்னா இந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் வந்து நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸை பார்த்து முடிவு பண்ணலாம். பட் மோஸ்ட்லி வி கோ ஃபார் த வேர்ட் லைக்ஸ். மோஸ்ட்லி வி கோ ஃபார் த வேர்ட் லைக்ஸ். எதுக்காகனா ஹியர் வி டோன்ட் சேஞ்ச் த டென்ஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் இஸ் ஹேபிட். ஸோ அந்த ஹேபிட்ன்றது எப்பவுமே மாறாது. நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் பார்க்கும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன், இஃப் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஹேபிட் ஆஃப் அ பர்சன், இட் வில் நாட் சேஞ்ச் அட் எனி கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். ஸோ அதனால லைக்ஸ்ன்றது ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். பட் ஒரு சில டைப்ஸில் வந்துட்டு டைலாமா வரலாம். அது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் என்ன, இப்போ அவனுக்கு பிடிக்காம போயிருந்தா என்னன்ற டைலாமா கூட வரலாம். இன் தட் கேஸ் யூ கேன் யூஸ் த வேர்ட் லைக். பட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸை வச்சு மட்டும் தான் டிசைட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ப்ராக்டிஸ் செட்டில் தான் பார்க்க முடியும். இப்போ அதை மட்டும் தவிர்த்துட்டு இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்னன்னா திஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட். தட் இஸ் இப்போ ஹீயை ரெஃபர் பண்ணி தான் இங்கே வருது. தட் இஸ் வை வி ஆர் யூசிங் த வேர்ட் ஹீ. ஓகே, செகண்ட் சென்டென்ஸ், மோகன் செட் டு ராதா, திஸ் இஸ் மை நியூ கார். அப்போ மைன்றது மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனை பற்றி தான் பேசுது. ஐ, மை, எவ்ரி திங் டாக்ஸ் அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சனை பற்றி பேசுறதுனால மறுபடியும் சப்ஜெக்டை தான் போகும். அப்போ மோகன்னா ஹீ அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே போகணும், ராதானா ஷீ இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே போகும். இப்போ சென்டென்ஸ் எப்படி எழுதுவோம்? மோகன் டோல்ட் ராதா, மோகன் டோல்ட் ராதா தட். அடுத்து வந்துட்டு யூ கேன் ஸ்டில் யூஸ் த வேர்ட் தட். ஸோ ரெண்டு that வராது, it is not an error. But if people find it awkward, you can substitute the word that with the word it. Okay? But mostly you can go with the word that. That was whose new car? My refers to Mohan, his new car. So in the his my word refers to subject. அப்போ சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் we say his new car. இதே லாஜிக் நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணுவோம்? அப்போ மைன் ஒரு வேர்டு இருக்கு. அப்போ மைன் வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் சப்ஜெக்ட் போவோம். பட் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்டா இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமினைன். அப்போ என்ன சொல்லுவோம்? ராதா told Mohan that
the car was, now remember the spelling, it is H-E-R-S and not an apostrophe. So we say that the car was hers. Radha told Mohan that the car was hers. So these are the statements. புரிஞ்சுதா? எப்படி மாற்றுவோம்? அப்போ இங்க ஐ, மை, மைன் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போ இதெல்லாமே சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். அப்போ எல்லாமே ஹி, மோகன், ராதா இவங்கள பேஸ் பண்ணி வரும். அப்போ அந்தந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்சஸ் நீங்க கொண்டு வரணும். ஸோ புரிஞ்சுதா இது? எனி டவுட்ஸ்? ஸோ யாரும் போட்டிருந்தீங்க that the car was his new car வரணும், her new car வராது. செட் டுவா டோல்னு போடணுமா? கண்டிப்பாக போடணும். இந்த மிஸ்டேக்ஸ் நானே சில டைம் போடுவேன். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் செட்டுன்றதை கண்டிப்பாக நீங்கள் டோல்டுன்னு மாற்றியே ஆகணும். ஓகே, ரியல் லைஃப்பில் அது பண்ணுறீங்களா இல்லையா, தட் டசன்ட் மேட்டர். பட் இன் அன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி சேஞ்ச் த ஃப்ரேஸ் செட் டு டோல்டு. கண்டிப்பாக அதை மாற்றி ஆகணும். தட் கார் இஸ் ஹர்ஸ். கேன் திஸ் பி ரிட்டன்? No ma, you cannot write this in present tense. It should be only in past tense. The car was hers, not his is hers. It should be was. Okay, அது மாற்ற முடியாது. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Shall we move on? நீங்க சொன்னீங்களே டு ஆப்ஜெக்டிவ். மா ஆப்ஜெக்ட் வந்தாதான் டோல்டு போடணும்னு சொன்னேன். நீங்க அப்படியே இது பண்ணாதீங்க. ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ செட்டுள்ள ஆப்ஜெக்ட் இங்க ஒன்று வச்சிருக்கு, அதனால தான் டோல்டுன்னு எடுத்துட்டு வரும். ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா டோல்டு போட்டே ஆகணும். போடலன்னா தான் எரர். அதான் எஸ், ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா டோல்டு கூட டூ போடக்கூடாது. செட் கூட டூ போட்டு மோகன் போடலாம். ராதா செட் டு மோகன் போடலாம். ராதா டோல்டு டு மோகன் வராது, ராதா டோல்டு மோகன் தான் வரும். ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்ம டோல்டு அண்ட் டெல் இந்த வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும், செட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ செட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி டூன்ற வேர்டு கூட வரணும். டூ வராமல் செட் வராதுமா, டூ வந்துச்சுன்னா டோல்டு வராதுமா. ஓகே, இதுதான் கான்செப்ட். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்? இந்த டாபிக் அந்த மாதிரி டாபிக் தான், ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் போகலாம். வேறு யாருக்கு எந்த டவுட்ஸும் இல்லைல்ல? நெக்ஸ்ட் போகலாம். அகெயின் okay, so இந்த லைக்ன்ற வேர்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் தி இன்டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர். ஸோ சம்டைம்ஸ் வி கீப் இட் as simple present, in other times we may change it to simple past. Now in exam point of view, let me say this, இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வரும்போது try to change to past. எப்போது present வரும்ன்றது நான் சொல்கிறேன், பட் இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பாஸ்ட்லேயே போடுங்க, ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் வைக்காதீங்க. ஓகேவா? இப்போ இதே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன்னொன்று எழுதுறேன். ஓகே, இல்லைனா இந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. இந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க.
இந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. Okay, good. Is this a question or statement? இதுக்கு தான் மனோஜ்குமார் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்த்தா நான் கொஷின் சொல்லியிருக்கானா ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கானான்னு தெரியும். நடுவில் திடுதிப்புன்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் தான் புரியாது. Okay. Now we'll go for the statement that is Radha told Mohan. Now what is the subject of the reported speech? The subject is you. So whenever we use subject in second person form, இப்போ second person வந்துச்சுன்னா we'll go for the object. Now the second person always refer to object. அப்போ எப்படி எழுதுவோம்னா Radha told Mohan that. So the word you refers to Mohan. அப்போ he varma she varma we use the word he. He liked cheesecakes. He liked cheesecakes. Radha told Mohan that he liked cheesecakes. ஓகேவா? அப்போ எப்போல்லாம் செகண்ட் பர்சன் யூஸ் பண்ணுறோமோ we refer the object. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா we refer to the subject and செகண்ட் பர்சன் யூஸ் பண்ணோம்னா we refer the object. புரியுதா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Why liked? As I said, there can be two perspectives. Either we see this as an habit of a person or we may see this as a temporary selection of a person. Okay, எப்படி வேணா பார்க்கலாம். பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் பாஸ்ட்டில் மாற்றுறதா பெட்டர். சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் வைக்கிறது இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் நான் பாஸ்ட்டில் மாற்றேன். அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன். வாஸ் லைக் போடக்கூடாதா சார்? ஓகே, ராகவி ராமகிருஷ்ணன் நம்ம ஆல்ரெடி வாஸ் லைக்ட் எங்கே வரும்னு பார்த்துருக்கோம். when you say was liked, ஏன் உங்களுக்கு ஓகே இதில் கன்ஃபியூஷன் வரது பெட்டர் தான். she liked me, I was liked by her. இப்போ was likedன்றது இதோட passive form. ஸோ passive formல இருந்தால் மட்டும்தான் was liked யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ லைக்ன்ற வேர்டை நீங்கள் passive formல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா was liked யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? Okay, Mohan told Radha that she were busy. You cannot use the word were. Beauty. Okay, fine. ஸோ அப்போ என்ன தெரியுது?
இங்க நம்ம செகண்ட் பர்சன் யூஸ் பண்றோம், அப்ப நம்ம ஆப்ஜெக்ட் தான் ரெஃபர் பண்ணணும். இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட்ன்றது இட் இஸ் a feminine, so there it is masculine, which means we say Mohan told Radha that she was busy. Mohan told Radha that she was busy. Clear? இப்போ புரிஞ்சுதா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்தா எப்படி மாத்தணும், செகண்ட் பர்சன் வந்தா எப்படி மாத்தணும்ட்டு. எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Thank you. Then we'll move on to the next. ஓகே, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ், சாரி இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் எழுதுங்க பார்ப்போம். Mohan told Radha that she liked cheesecakes. Good. Mohan told Radha that she liked cheesecakes. Mohan told Radha that you like cheesecakes. Ma, எதுக்குமா he? Okay, fine. He liked cheesecakes. She liked cheesecakes. Good. Okay, so the point is this. நம்ம ஐ யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அவங்கள பற்றி பேசும்போது நம்ம ஐயா யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டை பற்றி பேசினார்னா நம்ம யூ யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதை வச்சு தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், ஐன்னு வந்துச்சுன்னா எப்பவுமே சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணிப்போம், யூ வந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணிப்போம் நான் சொன்னேன். ஓகேவா? பட் ஷீன்று வரும்போது இந்த சப்ஜெக்டும் இந்த ஆப்ஜெக்டும் ரெண்டு பேரும் வேற ஒருத்தவங்களை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த டிஸ்கஷனில் வர ஷீ இட் நைதர் ரெஃபர்ஸ் டு தி சப்ஜெக்ட் நார் தி ஆப்ஜெக்ட். neither the subject nor the object. இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி பேசலை, ஆப்ஜெக்டை பற்றி பேசலை. அப்போ அந்த ஷீன்றது நம்ம ஷீயாக தான் வச்சிருக்கணும். யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் திஸ் டு எனி ஃபார்ம்ஸ், விச் மீன்ஸ் மோகன் told Radha that she liked cheesecakes. ஓகே, அப்போ எப்போ நம்ம தேர்ட் பர்சனில் யூஸ் பண்ணுறோமா, தேர்ட் பர்சன் சிங்குலரோ ப்ளூரலோ எது யூஸ் பண்ணாலுமே அது வந்து எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணாமல் அப்படியே எழுதுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் போவோம், செகண்ட் பர்சன் வந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்ட் போவோம், பட் தேர்ட் பர்சன் வந்துச்சுன்னா we don't make any changes. ஓகே, இந்த டவுட்ஸ் இருக்கா?
good, good. இப்போ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் மாற்றுங்க. லைக்ஸ் 1 minute. ஐம் யூசிங் த வேர்ட் லைக்ட். அதுதான் சொன்னேன். இப்போ லைக்ஸ்ன்றது இருந்துச்சா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் இருந்தாலும் நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு மாற்றுவோம். டென்ஸ் மாற்றலாம்னு சொன்னேன். இதை இப்படி விட்டுருங்க, நம்ம இது ஃபர்தராக பார்ப்போம். லைக்டுனே வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம மாற்றுவோம். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றுங்க. The team said that they were the champions. ஸோ ஒருத்தர் மட்டும்தான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. குட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம். த டீம் செட் that. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான், பட் டீம்ன்றனால எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம தே தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ வீக்கு இன்னொரு ஃபார்மேஷன் எப்பயுமே தே தான் வரும். ஸோ irrespective of its subject and object, that they were the champions. The team said that they were the champions. But இதுவே செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போது again we say Raj said that we eat to live. Now there is a fundamental difference between the word we in the first statement as opposed to the we in the second statement as opposed to the we in the first statement. The second statement யூஸ் பண்ண வீக்கும் first statement யூஸ் பண்ண வீக்கும் ஒரு ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இங்க வீன்றது யாரை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா டீமை ரெஃபர் பண்ணுது. ஃபைன். பட் இந்த வி வந்துட்டு டீமை ரெஃபர் பண்றது ராஜா ரெஃபர் பண்றது கிடையாது. இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸை ஜென்ரலாக நம்ம வீன்னு சொல்லுவோம். ஸோ வி அப்படின்மா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ எப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பற்றி பேசுறதா இருந்தாலும் இது ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்காலத்துக்கு பொருந்தும். இது மாறவே மாறாது. இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரும்போது தான் இதை நீங்கள் டென்ஸ் மாற்ற மாட்டீங்க. அப்போ என்னன்னா that we eat to live. இந்த ஐடியான்றதே இட்ஸ் a general statement. It is for everyone in this world, for every human being. In that case you are not supposed to change anything. Subject change பண்ண மாட்டோம், tense change பண்ண மாட்டோம். Do we get options in tier 2? Of course you get options. You get 25 questions. For all 25 questions you get 4 options. So in options you have to find, are we using the word we or they? So options எப்படி வரும்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ராஜ் said we eat to live. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. 3 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து they இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் we இருக்கும். நீங்க கண்ணை மூடிட்டு we வந்து ஆன்சரா டிக் பண்ணிடலாம். ஏன்னா தேன்றது அப்ப இவங்களை பத்தி மட்டும் தான் பேசுது. பட் மீனிங் அது கிடையாது. எல்லாரையும் பேசுறதுனால we have to use the word we.
So sorry to interrupt, but I wanted to know more about your ATC crash course. Ma, the details are provided in the description box. Please refer the description box for any more details. Ramchandra Kupasamy Raj told that they live, eat to live. Okay, so இது புரிஞ்சிச்சா நான் சொன்னது? ஸோ நிறைய பேர் நிறைய ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தீங்க, பட் இதுதான் இதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங். கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? குட். ஓகே, ஸோ இப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் பர்சனில் 3 விஷயம் பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணுவோம், செகண்ட் பர்சன் வந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணுவோம், தேர்ட் பர்சன் வந்துச்சுன்னா we don't refer anything. And second thing, if you are using the word we have to be very careful because there can be two consequences. One என்னன்னா it may refer to the subject இருக்கலாம், பட் ரெண்டாவது கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னா இந்த வீன்றது it refers to the whole of humanity, human beings. அந்த மாதிரி கேஸ் வரும்போது அப்போ வின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. அந்த சென்டென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அப்ளை ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும், அது எல்லா டைம் ஃப்ரேமுக்கும் அப்ளை ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் டைமும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, பர்சனும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதுதான் நீங்கள் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். Shall I move on? ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் போகிறேன். ஓகே, அண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றுங்க. இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றுங்க. இஸ் பகவத்கீதா. குட். ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், அப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, அதனால் டைம் பீங்காக இதை ஸ்கிப் பண்ணி நான் எழுதுகிறேன். மோகன் செட் that, so I refers to Mohan. So Mohan said that he read Bhagavad Gita. Mohan said that he read Bhagavad Gita.
அப்போ whenever you have a sentence in simple present இருந்துச்சுன்னா will change to simple past. ஸோ இப்போ என்னன்னா ரீடுன்ற வேர்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் ரெட் பட் ஸ்பெல்லிங் அதே தான். ஸோ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும் தேர் வில் பி a change. I read Bhagavad Gita, he read Bhagavad Gita, that is the past tense. Coming to the second statement, Mohan said, I am responsible for this. Good. I think now you are getting the answers. And I think you are getting the idea overall. எஸ் சுப்பிரமணியன் நம்பி ரொம்ப லேட்டாக வந்த மாதிரி தெரியுது. Okay, so Mohan said that என்ன வரும் I refers to Mohan அது தெரியும். So he am becomes was responsible for that. He was responsible for that. Okay, so அப்போ சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்னா சிம்பிள் பாஸ்ட்க்கு மாற்றுவோம். ஸோ இது யாருக்குமே குழப்பம் கிடையாது. அப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் போகலாம். சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் யாருக்கும் டவுட்ஸ் இல்லைல்ல. ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் டு சிம்பிள் பாஸ்ட். So when you have a sentence in simple present, you have to change to simple past. இப்போ அதே சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுறேன். மோகன் said, I am reading a book. I am reading a book. Mohan said, Mohan said, yes, I am working now. Mohan said, I am working now. இப்போ இது ரெண்டுமே மாற்றுங்க பார்ப்போம். So it is very simple. Mohan said that he was reading a book. Next one, Mohan said that he was working then. So we change the word now to then. இது எதனாலன்றது நான் நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன். But this is the statement. He was working then. Okay. அப்போ whenever we have a sentence in present continuous. So when you have a sentence in present continuous form, we have to change this to past continuous. Past continuous form. So present continuous past. Present continuous past. ஓகேவா? அப்போ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா?
Okay, next Papa. Okay, இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இன்டைரக்ட்ல எழுதுங்க. Okay, Mohan said that he had read the book. Mohan said that he read the book. He had read the book. He had read the book. He had finished working. He had read the book. He had finished working. He had read the book. That he had read the book. Okay, so what we are changing? I to he had read the book. On the other statement, he had finished working. So what is the other rule? அப்போ இதுக்கு ரூல் என்ன? Whenever you have present perfect tense, whenever you have present perfect tense, we'll change that to past perfect. அப்போ இதை past perfectல மாற்றணும். ஓகேவா? So புரிஞ்சிச்சா? Shall we go for the next? Shall we go for the next? செஷன் 1 ஹவரில் முடிக்கலாம்னு நினச்சேன். பட் இந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதில் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ அதனால டைம் ஆகும். பட் எப்படியும் 9 o'clock செஷன் முடிச்சிடுவோம். Okay, next. That he had been reading a book for us. Okay, he had been reading a book for us.
Okay, so the simple statement is, let either விட்டுருவோம். He had been reading. He had been reading a book for us. And last statement, he had been working in that project since 2015. Since 2015. He had been working in that project since 2015. அப்போ என்னன்னா present perfect continuous வந்துச்சுன்னா we'll change that to past perfect continuous. We'll change that to past perfect continuous. Good. Since change ஆகாது. Yes, you cannot change this time frame. Since 2015 you should not change. இது past perfect ல வந்தாலும் you cannot change. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, since plus time frame can be used for present perfect continuous and also for past perfect continuous. ஸோ கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டு ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் இதில் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம சென்ஸ்ன்றது யூஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் நாட் அன் எரர். இந்த சென்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வேணால் எரராக வரும். எக்ஸாம்பிள் சென்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து நீங்கள் அதில் டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் அன் எரர். ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் போகலாம். Okay, now answer this. No, that is wrong. That is wrong, Miss Joyce Sheba. That is wrong. Okay. Yes, one has answered right. ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க, பட் இன்னொரு சென்டென்ஸ் தப்பாக சொல்கிறீங்க. தி ஐடியா பிஹைண்ட் ரைட்டிங் அ டைரக்ட் ஸ்பீச் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் இஸ் திஸ். ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச் எழுதும்போது நீங்கள் ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, பட் அந்த டைமுக்கான பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு தான் நம்ம போக முடியும். ஓகே, ட்ரை டு புட் தி எவ்ரி ஐடியா இன் தி பாஸ்ட் டென்ஸ். But the question is, it is already in past tense. What we are supposed to do in these kind of statements? So as I said, Mohan said that when if it is in simple past tense, now we have to change this to past perfect tense. Apana he had written a letter. He had written a letter. இதே லாஜிக் தான் நீங்க செகண்டுக்கு யூஸ் பண்ணீங்க, பட் அதை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ண மறந்துட்டீங்க. ஸோ he had written a letter. ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட் வரும்போது will change to past perfect. Past perfect. Again, I was writing a letter. Mohan said
that he had been writing a letter. He had been writing a letter. Now we change past continuous. Past continuous வந்துச்சுன்னா will change to past perfect continuous. So simple past to past perfect and past continuous to past perfect continuous. So இந்த லாஜிக் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். That he was wrote a letter, that is absolutely wrong. He was wrote a letter, இது கிராமட்டிக்கலாவே தப்பு. இது பாசிவ்ல போனப்போ எழுதுறதா இருந்தால் கூட was written வரணும். Was wrote வராது. First of all, that is wrong. So was writing a letter, you cannot change that. Sorry, you have to change that, which means you have to write it in past perfect continuous. அப்போ எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரேம் வந்தாலும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் மாற்ற ட்ரை பண்ணுங்க. Okay, any doubts? ஓகேவா? ஸோ இதோட டென்ஸ் முடியுது. ஸோ டென்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா we have one more concept, that is other parts of speech. இதை தவிர்த்து பாக்கி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? இது மட்டும் தான் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் இப்போ நான் பெண்டிங்கில் இருக்கு. We'll complete this tomorrow. We'll complete this tomorrow. So I'm ending the session today. Tell me if you have any doubts. If not, we'll end the session. Okay, so we'll see tomorrow at 7:30. Bye. If you have any doubts, you can post the questions. I'll reply in chat. Yes, future. Okay, no future கை வைக்கல. I'm sorry. So future நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். Along with this, I'll complete future too. So future இந்த கான்செப்டாக வராது. It will come as model auxiliary verb. So model auxiliary verb கான்செப்டில் தான் முடிக்கணும். But still, I complete this both. I complete these both tomorrow. Sir, எக்ஸாமில் டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் தான் வருமா? நோ. இன்டைரக்ட் டு டைரக்டும் வரும், டைரக்ட் டு இன்டைரக்டும் வரும். அகைன் அது மென்ஷன் கூட பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ டைரக்டாக இன்டைரக்டாக இருக்கான்னு எப்படி கேட்பாங்கன்னா, இஃப் இட் இஸ் இன்டைரக்ட் சேஞ்ச் டு டைரக்ட் ஆர் இஃப் இட் இஸ் டைரக்ட் சேஞ்ச் டு இன்டைரக்ட், அப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் எஸ்எஸ்சி. ஓகேம்மா, ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்?